Hello, good morning mga kaibigan time. Good morning. Kumusta kayo? Okay. So, good morning. So, today is April 14, 2025. So, karon lang ta nakabalik og upload karon no. Kaya na busy ko. Alright. So, na busy sa election. So, alright. So, recapping ta sa result ng gahapon. So, April 13 sa recap. So, karon kay April 14 no. So 2 p.m. result 873, right? So 5 p.m. 626, 9 p.m. naman 209. So naatay code number. So try lang na yung code number. So nani chance mo gawas on niya. Okay. All draw lang. Right, so all draw lang ninyo ang code numbers. Right, so matag ta combination karon no. So code number 358262 and 690. So ay kalimot pag-register sa link nasa comment section. I-click lang link below para makataya kayo online. Okay? So kung hindi naka-register, pwede kayo mag-register ha. Pwede kayo tumaya online. So karon no, mahatag tag 4 combination for today. So ayun lang mo kalimot paglistaan kay basin biyaan ninyo. Okay, any chance mo gawas within this week. Pero basin karon nga kalayan karon. Right? So naatay 4 combination. Okay? So today's VIP number for today. Okay. April 14, 2025 no. So, upat niya combination, i-rumble na niya siguro. Target or rumble. Kung wala kay budget, pwede rumble lang dito, no? Dayan, kung naka kay budget, target rumble lang juga. Right? So, first combination, 140 target rumble. 155 tiger target rumble. 142 target rumble. Dayon, 666 target. Okay, target na. So, alright, so mga na atong combination for today, no? So, diri na ta mag-upload na ta every day. So, 2 p.m. to 5 p.m. So, maka-upload na dyan ta, no? Balik. So, updated lang mo. Then, sugod karon mag-upload na ta sa YouTube. Right? So, once again, good luck and God bless po yung lahat. Sana manalo tayo. Okay? And sortihan. So ayun lang mo kalimot pag-register sa online para makataya mo. Okay? So maraming salamat and God bless po sa lahat.